I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one that can go on. Like everything that has a cherry on top. You could be the one I trust. Nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things we don't have to move so fast, baby. I will show you how you can catch my vibe. And right here we got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. Things I love. Be one of the things I love.
Et normalement, c'est bon. J'ai un peu adapté mon menu de la semaine parce que j'ai acheté du poisson en magasin qui était en promo, je pense. Ou même pas, j'avais juste envie de poisson. Donc j'ai un peu adapté les repas du soir. Et puis mon repas de midi pour le samedi que je n'avais pas encore, donc là je l'ai rajouté.
J'ai les bagels aux œufs que je préparais le matin même et les salades, donc les 2 jours où je ferai une salade de scampi que je ferai le jour même. Ce sera juste une simple salade. J'ai acheté du chou chinois si je ne me trompe pas hier. Et j'ai des avocats, des œufs, des scampi, donc j'ai un peu de tout, donc je pourrais faire une petite salade le jour J. J'ai pas envie de la faire en avance. Donc les étoiles que vous voyez ici, c'est les jours où je suis au bureau et le reste, c'est des jours de télétravail. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder au frigo les 3 premiers jours, donc lundi, mardi, mercredi. Tout ce qui est repas de jeudi et vendredi et samedi va aller au congèle. Donc je les garde pas au frigo parce que ça peut très rapidement tourner. Donc je vais les mettre au congélateur. J'ai rien du tout ici qui est non congelable, donc tout peut être remis en congélateur. Les petits sandwichs que vous m'avez vu faire, c'est des sandwichs aux œufs qui sont très très pratiques à faire quand vraiment vous n'avez envie de rien, comme moi. Mais c'est aussi quelque chose que je fais très souvent et que je congèle. Ça reste très longtemps au congélateur, donc ça c'est très très bon à faire. J'ai préparé aussi mon overnight oat que je mangerai le jour J. Ce que je fais le jour, donc c'est pour mardi je pense. Donc mardi je vais y rajouter un petit peu de lait parce que les graines de chia, l'avoine et les graines de pavot absorbent beaucoup de liquide. Donc je vais rajouter un petit peu de lait et puis je vais rajouter des fruits rouges ou n'importe quel fruit par-dessus pour terminer. Et alors souvent ce que je fais c'est que je rajoute des copeaux de noix de coco. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les overnight oats. Et sinon voilà, donc j'ai 2 jours de gratin dauphinois. Bon, c'est pas vraiment un gratin dauphinois, c'est vraiment à ma façon. Je sais pas si on peut appeler ça un gratin dauphinois. Donc, j'ai 2 jours de riz poisson et haricots verts. J'ai vu une recette d'une sauce que j'ai vue sur TikTok. Je vais tester. Donc pareil, j'ai 2 jours de nouveau pour le poisson, haricots et riz ici. Et alors j'ai 2 jours de pâtes pesto et scampi. Donc voilà, donc là j'ai ma semaine de repas qui est prête. Il est actuellement 11h56. Donc là ce que je vais faire, j'ai la deuxième machine qui a terminé. Donc mon linge qui a fini, donc je vais plier ce linge, je vais faire mon lit, faire le ménage et je dois encore sortir pour déposer les colis au point relais. Je dois encore, j'ai encore pas mal de choses à faire, donc je vais juste continuer et soit je ferai une voix off, soit je ferai pas de voix off, mais donc voilà, je continue ma petite routine du dimanche. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast, baby. I will show you how you can catch my vibe. And right away, got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. Bonjour. J'ai quelques colis à déposer. C'est bon? Super, merci beaucoup. Bonne journée.
Vous êtes ouvert tous les jours? Juste aujourd'hui jusqu'à 5 heures. Les autres jours, c'est jusqu'à 19 heures. Ok, bon savoir. Super, merci beaucoup. Wake up at your place, wake up at mine. Same question always. I'm getting tired. We could have breakfast, counting your freckles, close to the west coast. How about that? Why don't we just get a place together? Mornings in our own bed, so much better. Balconies and bathtubs, what you want? Why don't we just get